Kiri, você está pronto? Beleza. Prontíssimo, quando você quiser. Pode mandar. Olá, gente. Acho que minha câmera tá meio Já bugada. Já tá consertada. Tá consertada? Tem que dar uma destroncada pra cá, uma destroncada pra lá. Meu pescoço tá estalando, mas enfim. Bem-vindos de volta! Que saudade que eu já tava de vocês. Mesmo que eu não veja ninguém, eu tô com saudade de vocês. E minha cara ainda tá torta ali na tela, agora não tá mais. Mas enfim, gente. A gente agora vai começar com uma entrevista especial com o Devil Never Cry. Nossa, esse cara é muito maneiro. Como mesmo, não sei quem foi que falou, acho que foi o SDK, que ele realmente, não sei quem foi, esqueci. Mas enfim, o cara faz conteúdo todo dia de todo dia. Ele está sempre postando, está sempre com exclusividade. O cara é muito maneiro. Mas enfim, eu queria dar as boas-vindas, welcome. O resto do inglês vai com o Smoke, todo o resto vai com ele, seja o que quiser. Sim, eu estou na minha porta. Isso aqui é uma coisa peluda, mas enfim. Bem-vindo. E Smoke não, peraí. John, é com você. Então tá, pessoal, como a Kiri aí bem colocou, hoje estamos aqui com Devil Never Cry. Eu, com um cara particularmente, foi o primeiro, acho que, youtuber de Devil Never Cry que eu comecei a acompanhar. E o cara é simplesmente super gente fina, tem conteúdo muito bom, então chequem o canal dele. E é isso aí, a gente tá aqui com, obviamente, né, além da Kira, além de mim e o Devil Never Cry, a gente tá com o nosso querido Smoke, que vai ajudar a gente a entender, né, fazer esse intercâmbio aí, né, de línguas. Dá-lhe, Smoke. Olá galera, aqui é o Smoke, eu estou aqui para ajudar a comunicação e Devil Never Cry é um dos youtubers de Devil May Cry favoritos, não só meus, mas como da comunidade inteira. Os vídeos dele são muito bons e ele joga muito bem também, apesar de boa parte do conteúdo dele ser sobre a parte mais casual, mais lore, e especulação às vezes, mas eu vi ele jogando, ele joga muito bem também. So, TNC, everyone here saying how much we appreciate you and appreciate you being here. You're a great dude, you're a great player, and so yeah, let's begin the interview, right? Thank you for having me. So start by introducing yourself. I think that's a good place to start. Of course. Devil Never Cry. I make videos on YouTube, DMC, stream a bunch of DMC, playthroughs, guides, shit posts, that sort of stuff. Então, ele Devil Never Cry, ele faz vídeo no YouTube, ele faz detonados completos, ele faz guias, ele faz meme, shitpost e todo tipo de coisa. Então, podemos começar a entrevista, né? Olha, só para fazer um adendo rápido, eu posso... Claro. Traduz aí pra mim, por favor, diz pra ele que eu sou muito fã dele e achei sensacional a entrevista que ele fez com o Mills, com o Hilbert, por favor. So, Kiri is telling how much of a fan she is of yours, and she really liked your time with Mills, the interview that you two made together. Oh yeah. Yeah, I'd like to add something up that I'm also a huge fan of your work. I appreciate your content. And I saw the charity stream between you, Ruben, and Mills, and that was sick, man. That was awesome. Appreciate having you here. No worries. Thank you for having me. The support from the community is partially why I do this, It drives me. Oh, yeah, I hear you, man. Ele falou que o apoio da comunidade é um dos motivadores para ele. E eu concordo, é o que motiva todos nós, todo o suporte de vocês, fãs. Então, podemos começar a entrevista, né? Agora sim. Vou ler então a primeira pergunta. Peraí que eu tô lendo meio torto, porque ou eu falo na horizontal com vocês ou eu leio, mas vamos lá. Tá. No seu tempo com a série, o que você acha que destaca Devil May Cry de outras séries e jogos? In your time with Devil May Cry, what makes it stand out from other games and franchises? Oh,
it's a good opening question. Oh yeah, like we're coming in big. Coming out swinging. Exactly. I think the depth it has as a game, you know, despite it just being sort of standard single player, you know, and just, I guess, the depth of the gameplay combined with just having a really cool story, you know, kind of, it appealed to a younger me and it sort of just stuck with me as I got older. Então, ele falou que a profundidade do jogo, do gameplay, mesmo sendo um jogo single player, que não tem a competição, toda a complexidade do gameplay junto com uma história muito legal, que cativou ele quando ele era pequeno e continua agora que ele está ficando mais velho, é algo que faz Devil May Cry ser especial. Muito bueno. E o que você quer que aconteça na história a partir de agora? So, what do you wish to happen in this story from now on? Oh. Big questions only. Big questions. I think ultimately I think it should maybe focus on Nero and Nico and, you know, maybe a new generation of Devil Hunters, but I do think that you know, Dante and Virgil should still play a role, I guess, in the story, but maybe more sort of like a backseat role or like a mentor role. Então, ele falou que focar mais no Nero, na Nico, e talvez uma nova geração de caçadores de demônios, mas que o Dante e o Virgil ainda tem que ter algum papel na história, talvez como mentores, algum papel mais secundário. Beleza, então, Kiri, eu não sei se você tem mais questões aí, mas eu tenho algumas do chat que já estão chegando aqui. Posso mandar? Vamos então, Opa, vamos mandar do claro, chat já. Manda. Boa, então, olha Manda, só, meu amigo, perguntaram. manda. So, questions from chat already. We're mixing it up now. Yeah, no contexto de direção, você acha que o Kamiya deveria voltar para trabalhar com o Itsuna? So, when it comes to directing, do you think Kamiya should come back into the series with Itsuna? That's a tough question. I think yeah. ultimately, I think it should stay in Itsuno's hands. You know, I think if Kamiya were to come back, maybe have him in for maybe a spin-off, or maybe to help if they ever remake DMC1. I think ultimately seeing what he's sort of done with stuff like Bayonetta, seeing how different that is to sort of DMC. I'm not sure if he'd make future entries more like Bayonetta, you know? That would be my main worry if he were to come back. Então, ele falou que ficar com o Itsuno sendo o principal, talvez o Kamiya fazer parte de um spin-off, porque o Kamiya, a direção que ele tomou com os jogos deles é um pouco muito diferente do que a gente vê em Devil May Cry, do que a gente gosta em Devil May Cry. E tem um pouco de receio que o Kamiya vai transformar o Devil May Cry talvez muito mais parecido com o Bayonetta, ao invés de ser o que faz a série ser única. Beleza, então. Temos mais uma pergunta do chat aí, cara. One more from chat. Yeah. Qual Devil May Cry que ele mais gosta e o qual ele mais odeia? E o porquê? So, what's your favorite DMC and your least favorite? And why? Interesting. Maybe a bit of a surprise. I think DMC1, the original, is my favorite. Just because it's a very weird blend of action and horror, you know, and I think if you know, maybe DMC3 or 4 is your favorite, you know, you can find other games like it. You know, you can play the other DMCs because, you know, DMC3 and 3 to 5 will play quite similarly, but there's not really any other games out there that play like DMC1, if that makes sense. Yeah, absolutely. And maybe, you know, maybe a bit of nostalgia thrown in there because I was quite young when I played DMC1. And I think my least favourite, no surprise, has to be DMC2. You know, I think you all know why. It's not the greatest, but yeah, DMC2 is... Okay, appreciate it.
O favorito dele é o 1, Devil May Cry 1, porque tem aquela mistura estranha de ação e horror, até por ele ter origens no Resident Evil. Enquanto o 3 e o 5, por exemplo, eles são muito similares. O 1 acaba sendo algo muito único dentro do gênero e dentro da indústria. E também tem a questão da nostalgia, que ele era bem novo quando jogou o 1. Então tem esse lado da nostalgia. O que ele menos gosta é o 2, e todos nós sabemos por quê. O jogo não é lá muito bom. Beleza. I also like Devil May Cry 1 for that very reason, you know. I like that mixture. And mais uma pergunta do chat. Another One more from chat. Yeah. O que você achou da gameplay do V e se você acha que ele deveria voltar na saga com um personagem jogável? So what do you think of V's gameplay? Do you think he should come back as a playable? I think V's gameplay is okay, I think maybe for a first or second playthrough, you know, but once you start getting into the harder difficulties, he kind of struggles to keep up with some of the other characters and what they can do and what options they have in the gameplay. Yeah, I mean, it'd be great to have him back if they build upon his gameplay, maybe make some changes, you know, like for example, not having his attacks tied to things like double jump or dodging, you know, because double jumping or dodging can like stop you mid-attack, things like that, you know. Yeah, absolutely. Though I do recommend you try him in LDK. He's quite a bit more fun there. Ele falou que o V ele é legal na primeira ou segunda vez que você zera, mas depois ele acaba tendo dificuldade em acompanhar os outros dois personagens. E também que eles podem trazer o V de novo se eles fazerem algumas mudanças, por exemplo, não parear a esquiva dele com os ataques, no caso o Shadow, e também não ter os ataques do grifo junto com o teu movimento, com o teu pulo duplo, e refinar o combate do V. E também essa é uma posição que eu concordo. É um estilo interessante que acho que tem lugar na série. Próxima pergunta? Quer mandar uma que você tem, Akiri? Akiri morreu bem na hora que eu... Ressuscitei. Ressuscitou, morreu, mas passa bem. Vamos lá. Diga. Mais uma pergunta, então. Vamos perguntar das nossas... Já fizemos duas do chat. Beleza, pegando aqui no histórico, um segundinho, cadê? Clicando. Falhas técnicas, a gente procurar a pergunta de cabeça para baixo. Vamos com a 3? Tá bom, achei. Achei, peraí. Só vou ter que virar pra aí rapidinho. Just a second. Achei. O que você sente quando joga Devil May Cry? What do you feel when you're playing Devil May Cry? Interesting. What do I feel? I haven't really thought about it. I guess it depends on what I'm trying to do. You know, if I'm trying to S rank no damage things with V, maybe I feel a little bit of frustration. You know, if I play with Virgil, especially in 5 Special Edition, I feel like a badass, right? Because he's like super overpowered. You know, he's a broken character. Oh yeah, it seems like it. Yeah. I guess just, you know, joy or positive feelings overall. I guess, you know, I enjoy playing the games. You know, I'm not a masochist. I don't play things I hate. Então, ele falou que depende muito do que ele está tentando fazer. Tirar um S rank com o V sem tomar dano gera bastante frustração, enquanto jogar com o Virgil, especialmente no 5 SI, faz ele se sentir como um badass, um foda, e no geral traz alegria para ele, um sentimento positivo, porque ele não é um masoquista, ele só joga coisas que ele gosta. Beleza, Cris, você tem mais uma?
Eu tenho algumas do chat aqui, Tenho mas mais 13. pode mandando. A gente vai intercalando entre as Mais uma nossa, mais uma tua, John. Beleza. Manda aí a sua, John. Show. Eu mesmo vou perguntar. Dante for Smash, yes or no? Well, I think yes, obviously, first of all, yes. But like I'm trying to think of maybe like how would they incorporate everything Dante has into Smash, you know? I think they'd maybe have to go with like a limited version of him, maybe like a DMC1 incarnation where he's only got a couple weapons. Like, could you imagine if they tried to implement like DMC5 Dante and all of his weapons? He might be a little bit broken. Yeah, exactly. But yeah, definitely Dante for Smash, yes. Então, o John perguntou se o Dante deveria entrar no Smash. E a resposta é sim, mas talvez com um moveset um pouco mais limitado, porque é muita coisa que o Dante tem. E eu até brinquei que talvez o Dante quebre o jogo. É isso. Bora lá, Kiri, manda uma aí. Mais uma nossa aqui. Vamos lá, dar uma destroncada no pescoço aqui. Isso aí. Eu adoro as perguntas que tem Nero no meio. Por que será? Né? Mas, enfim. Peraí, dá mais uma destroncadinha aqui. Você acha que o Nero devia ter outra Devil Army? Algo que você tem em mente? Do you think Nero should have another Devil Arm? And if so, do you have anything in mind for that? Yeah, I mean, I definitely think. Yeah, I do think Nero should have another Devil Arm. I mean, I think maybe going along with like sort of a mechanical thing, maybe like a mechanical sort of spear or lance, like a drill. You know, I think that would be pretty cool. Interesting. Então ele falou que sim, provavelmente algo com um tema mecânico, talvez uma lança ou talvez até uma broca ou uma combinação das duas. Pode ser interessante. Eu concordo que parece uma ideia bem legal. Beleza. Tenho mais uma do chat aqui então, pra ir intercalando. Perguntaram quando você acha que o Mundus vai voltar. When do you think Mundus will come back? When do I think Mundus will come back? That's interesting. Hopefully soon, because I want to see a rematch between Dante and Virgil against Mundus, you know? Seeing the brothers prevail against them this time, maybe take revenge for what happened to Virgil. You know, I don't know, maybe, hopefully the next game, maybe DMC6 will be pretty cool, you know. I think it's time to have him back. Então ele falou com sorte, logo, ele quer ver uma revanche entre o Dante e o Virgil contra o Mundus, para conseguir a vingança pelo que o Mundus fez com o Virgil nos jogos anteriores, e com sorte no próximo jogo já. Kiri, pode mandar bala. Queria? Vamos. Uma das nossas. Mas Kiri mandando bala realmente é uma coisa meio difícil, né? Isso não vem ao caso, né? Mas enfim, mandando bala. Essa eu vou mandar com estilo. Vamos lá. Qual mecânica você gostaria que fosse adicionada ou reintroduzida aos jogos? So what mechanic do you wish to be added or reintroduced into the games? Interesting. I think the combat adjudicators were a pretty good introduction. They helped players, I guess. I guess they help teach players to try and go for a high style rank. You know, because I mean, a lot of the times, even myself when I first started to play, I was just sort of focused on, you know, just trying to clear enemies as quickly as possible. But I think the combat adjudicators kind of taught you to, you know, to mix things up to try and get that style bar up. So I think that'd be a pretty cool thing that they bring back. Também falou que os adjudicators para ajudar os jogadores a aprender a conseguir estilo e variar os golpes, porque normalmente quando você começa a jogar um jogo desse estilo,
você só quer saber de matar os inimigos mais rápido, então mais alguma coisa para direcionar os jogadores no estilo de gameplay da franquia pode ser um retorno bem-vindo à série. João, tá contigo aí, ó. Olha aí. João, beleza? Então contigo. tenho mais uma pergunta aí do chat. Entre as meninas da série, como Lady, Triss e Lucia, qual delas você gosta mais e por quê? I'm gonna make this one a bit shorter than in Portuguese. Who is best girl? Oh. The best Who waifu. is best wife or best girl? Oh, that's tough. Girlfriend's looking at me like, what's going on? Aqui ele não entrou nas opções, mas beleza. I'm gonna have to go with Trish. I'm gonna have to go with Trish. I know everybody loves Lady, and I think it might upset some people, but you know, it's okay to make a different choice. I say Trish. Absolutely. And why Trish? Why? She's a demon, you know, lightning powers. You know, she's electrifying. And I guess she can. Well, yeah, I won't say that. We don't want to get you in trouble, man. It's okay. Yeah. Yeah, well, I'll say Trish, just because she's cool. I think she's cool. Ok. Falou a Trish, porque é um demônio, ela tem raio e ela é bem legal. E não queremos causar nenhum tipo de confusão ao nosso amigo DNC, então paramos por aí, né? Beleza. Queria uma das nossas, não foi? Vamos lá. Ok. Eu só antes de continuar, reforço que vocês não botaram a Kiri como uma das opções, eu acho que foi um absurdo, tá? E eu tô chateada. Bom, eu na tradução eu deixei em aberto, então eu queria uma opção para ele responder. Mas ele prefere a Trish. So Kiri just said she was upset because Kiri wasn't in the options, the original question. Yeah, it wasn't my English translation. So, Yeah. Bom, vamos lá. Ele ia falar alguma coisa? Não, podemos continuar com a pergunta. Vamos lá. Tá. Devil May Cry te pegou de surpresa ou demorou um pouco pra você pegar o gosto? So, has Devil May Cry hooked you straight away, or was it more of a slow burn? No, I think it hooked me straight away. I remember I was like maybe 4 or 5 when DMC1 came out. And I remember watching my older brother play it and just having my eyes glued to the screen, you know, because like at that point I don't think I'd played too many games, but yeah, no, ever since then I've kind of been obsessed with it, you know. Similar thing, like my brother played DMC2 and I watched him sort of play it. And then, yeah, I mean, since then I've been following the series, been playing it constantly. I guess maybe it's a slow burn from, you know, there's times where I think you go through a period of time where you play a lot of something to the point where you don't get sick of it, but you kind of get a little tired of it, so you go off to play some other stuff, but then I've always come back to DMC. Yes, absolutely. Então, o Devil May Cry pegou ele logo de cara. Ele tinha 4 ou 5 anos, primeira vez que ele viu Devil May Cry 1, o irmão mais velho dele jogando, e ele não conseguia tirar os olhos da TV. Mas tem alguns períodos que ele fica um tempo sem jogar. É normal você jogar o mesmo jogo muito tempo, acaba enjoando, mas ele sempre volta para Devil May Cry, história antiga. Então vamos lá, mais uma pergunta do chat aí. Você acha que DMC Reboot atrapalhou a produção de algo mais grandioso entre Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5? So, has the reboot stood in the way of something greater between Devil May Cry 4 and 5? That's a good question. We don't know, you know. I think it's tough to maybe quantify a game that could have been, because we don't know where they would have taken it. But I guess I think
I think it's pushed a resurgence of DMC where Capcom are going hard and they're like, DMC is back. Who's to say, maybe after DMC 4, if we didn't have a reboot and they made, 5, that it didn't sell all too well, and then the series could have just gone. But at the same time, it could have popped up. We don't know. But yeah, it is what it is, I guess. Right, perfect. Então, nós não sabemos o que podia ter acontecido, e pode até ser que o reboot ajudou, porque gerou um clamor pela saga original, e talvez se o 5 saísse mais cedo não ia vender tão bem, não ia ter toda essa demanda. E no final a gente não sabe o que poderia ter acontecido, a gente só sabe o que aconteceu de fato. Pode mandar, Kiri. Beleza. Destroncando o pescoço de novo, peraí. Isso daí. Vamos lá. O que te levou a jogar em alto nível e produzir conteúdo? Manda aí. So, what has led you into pursuing a higher level of gameplay and, most importantly, producing content? I guess what's kind of pushed me to pursue better gameplay, I think, is watching all those sort of combo videos that came out years ago. I remember seeing. Remember the first one I saw was the DMC3 Elysium video. This was everyone's first drug. Literally, yeah. And I think it was mainly sort of chaser text videos on DMC4 Nero, that where I first kind of made some ground, I guess, in learning to become a better player. And I think also trying to, play the high difficulties. You need to use some of those more advanced techniques, like jump cancelling and weapon switching and stuff like that. Well, sorry, weapon cancelling. So yeah, I kind of started from there, and I guess in regards to what sort of pushed me to make content, I think it was just sort of seeing people. I remember the demo dropping, and I remember seeing things like on social media, people struggling with like the basics of DMC, which I guess if you've been playing it for a while, you don't tend to think about things like, how do you dodge effectively, what's the best way to do damage, what is things like jump cancelling and stuff. And so I kind of just made a couple of short videos, and they sort of did really well. And people sort of voiced their support, and that support kind of pushed me to make more. And it's just sort of a feedback loop of people saying they want to see more things or they want to support the content. That kind of just pushes me to make content. But I think overall it's content that I like to make anyway. I'd like to think that even if I wasn't getting the sort of numbers I am now, I'd still be making the same content. Yeah, just to clarify, which demo for which game? Sorry, DMC5. Oh, okay. That's when I kind of properly started making content. Back then I was just posting random clips and stuff. Absolutely. Então, ele falou que o motivador dele para aprender o gameplay foi assistir os vídeos de combo. Inclusive, acho que é o mesmo que o Kyo mencionou antes, Elysium, e também é o meu primeiro vídeo de combo que eu assisti. E depois os tutoriais do Chaser Tech pro Nero no Devil May Cry 4. E também algumas das técnicas utilizadas nesses vídeos acabam sendo necessárias nas dificuldades mais altas. Então isso foi um motivador para ele em termos de gameplay. Agora, para produção de conteúdo, foi quando a demo do 5 saiu e viu as pessoas tendo dificuldades com coisas que ele achava um pouco mais básicas, porque já estava muito imerso nos jogos. Então coisas que a gente acha que é básica, mas para alguém que nunca jogou um jogo de ação acaba sendo mais complicado. E o feedback das pessoas depois disso motivou muito ele, e é conteúdo que ele faria de qualquer jeito, ele gosta de fazer, mesmo se ele não tivesse o sucesso que ele tem hoje, ele ainda estaria fazendo esse mesmo tipo de conteúdo porque é algo que ele gosta. Perfeito, Smoke, obrigado. Another one from the chat. This is a good one, by the way. Então perguntaram aqui, o que ele prefere ver primeiro? DMC 6, DMC 1 Remake ou DMC 0 com Sparda? So, which one do you want to see first? Devil May Cry 6,
Devil May Cry 1 remake or Devil May Cry 0 with Sparta? Yeah, that is a good question. You're right. A lot of people like to see Sparta, right? You know, a lot of people want to see what's up with Sparta, and like I think if they explain everything, maybe some of the mystery might be gone. So I think maybe I'd rather them either make either 6 or maybe a DMC1 remake, because it's next year is the 20th anniversary for Devil May Cry, right? So it would be awesome if they announced some sort of remake. Oh, it's tough. Yeah, I probably would say DMC remake. Yeah, I'd say, and then DMC 6, and then maybe a game with Sparta. Bom, ele falou que talvez fazer algo com Sparta, no caso Devil May Cry 0, tire um pouco do mistério que ele tem, que também é parte da graça do personagem. Então, ele ia preferir o 6 ou um remake, passando mais pro um remake, porque ano que vem é o aniversário de 20 anos da série. Então, primeiro o remake do 1, depois o 6. Beleza. Nossa. Bom, essa pergunta vocês podem até dizer que é parecida com a anterior, mas é mais geral agora. Qual é o seu personagem favorito e por quê? So, who's your favorite character and why? Favorite character? Wow, that's tough. Really tough. I'd say, God damn, that's a lot to think about. Yeah, it's a tough one. I think it would be maybe a toss-up between Dante and Nero. You know, I think for a long while Dante was my favorite, but I think Nero, especially, you know, seeing how far he's come in 4 and 5, redeeming himself after being a deadweight. You know, I think Nero kind of ekes it out as my favorite. You know. Okay. Nero's still that weight in our hearts. He's still deadweight in our hearts. Yeah. You know, you ask me again tomorrow and it might switch. You know, it's just one of those things. Yeah, of course. Ele falou que é uma disputa acirrada entre o Dante e o Nero, mas a história do Nero no 5, a redenção dele de ser um peso morto para acabar resolvendo a história, acaba puxando o Nero um pouquinho acima, mas se a gente perguntasse amanhã para ele, talvez a resposta seja outra. Então eles são bem empatados. Beleza, então. Não, tá quanto tempo? Show de bola. Mais uma do chat. Perguntaram aqui o que você acha que faz o Virgil ser um personagem interessante. What do you think makes Virgil an interesting character? There's a lot that makes him interesting, right? Other than the fact that he appeals to everybody's, you know, inner weeb, you know, guy with a katana and a trench coat, going around slicing people up. I think he's got an interesting story, you know. He's had a hard life ever since he was a kid, you know, taken from his family, constantly on the run, you know, and then having to face his brother and then fall into despair when he loses to Mundus. And I guess, you know, being an anti-hero who's sort of suffered all their life, make a grand return. I think a lot of people like a story like that, I suppose, which makes it maybe a bit more interesting than your typical sort of hero story. But, you know, yeah, he's avoiding child support payments, you know, it's most interesting. Exactly. How he managed to do that. Yeah. How did he manage to do that, you know? He hit it and quit it. Então, ele falou que tem muita coisa que faz o Virgil ser interessante. Ele apela muito para o otaku que existe em todos nós, com a katana, com o sobretudo. A história dele é interessante, ele teve uma vida difícil, sempre fugindo, depois caindo em desespero depois da derrota dele pro Mundus. E o fato dele ser um anti-herói e um retorno grandioso também aumenta bastante o apelo dele. Adorei a resposta. Convidou muito.
Mandei, não demorei não. Vamos lá. Além de Devil May Cry, qual é o seu jogo favorito? So, besides Devil May Cry, what's your favorite game? Besides the Devil May Cry series. Oh. Exactly. That's tough. Probably the Yakuza series, I'd say. Very super serious at times, very like, you know, moving crime drama story, kind of mixed with zany stupidness, you know, very weird, like slapping people's heads in, having like chickens as retail managers, like real estate managers, like all sorts of weird shit. So I think that's probably that's my favorites outside of DMC. You're making me want to play it, not gonna lie. Definitely go for it, man. Falou que é a série Yakuza, porque em certos momentos é bem sério, é um drama sobre crime, a história é bem profunda, e às vezes é bem idiota, com coisas bem esquisitas, com frango sendo gerente, esse tipo de coisa. E eu falei que ele tá me fazendo querer jogar, sério, e eu acho que eu vou um dia. Yeah, the description of the game kind of looks like Metal Gear, some crazy stuff, cardboard boxes and. Então eu falei pra ele que a descrição da Yakuza parece um pouco com Metal Gear Solid, que tem tem muita coisa pirada do Kojima, mas enfim. Vamos lá, another one from the chat. Perguntaram se ele acha que o Dante e o Virgil já superaram o Sparda ou ainda vai demorar pra eles chegarem no patamar. So, someone asked if you think that Dante and Virgil surpassed Sparda already, or if you think they are going to take a little bit more time to, surpass him. I think at this point, at the end of DMC 5, I think they have surpassed Sparda. There's been multiple references, I guess, in the series where they've mentioned that Dante's sort of surpassed the power of his father. Certainly if they fight side by side, I definitely think they're definitely powerful than their father, but Capcom can always pull something out of nowhere, not like Dragon Ball power levels. All of a sudden Sparda's got some Zenkai boost and he's like come back from the dead and he's amazing, but yeah, I think they definitely have. Ele falou que depois dos eventos do 5, eles superaram, principalmente se eles lutarem lado a lado, mas a Capcom pode muito bem voltar atrás e trazer o Sparda de volta ainda mais poderoso, como em Dragon Ball você tem o bônus Zenkai, quando você está perto da morte e volta, acaba ficando mais poderoso. E só uma coisa que eu queria adicionar, que mesmo eles superando em poder, talvez não tenham superado em habilidade, pois o Sparda ele fazia as armas demoníacas e o Virgil e o Dante só usam. So I want to add to that maybe they haven't surpassed him in skill, because he was a weaponsmith, he made the swords, while Dante and Virgil just used them. It's a very valid point there. I can't see Dante being more skillful than Sparda, and especially, I think they still have a lot to learn from Sparda in general, like to raise a family and things like that. Have to pay your bills, the water bill on time. Yeah. That is not good with bills. Yeah, Dante definitely is. Então, Kiri, tu tem mais uma questão do nosso interno aí pra passar? Temos sim. Olha aí. Essa pergunta eu vou mudar um pouco, então prepara aí, Osmo, mas okay. Como ele já conhece o Itsuno, eu vou ter que mudar um pouquinho aqui de última hora, improviso básico. Pensando nos fãs, o que você falaria pro Hideki Tsuno se estivesse na sua frente? Okay, so what message would you give to Itsuno in behalf of the fans of the series? Oh, what would I say to Itsuno on behalf? I guess I'd probably say, a massive thank you for bringing Devil May Cry back. Pretty much exactly what the fans wanted, There was a time of crisis, I guess, with the reboot,
and they've come back bigger and better than ever before, and all the fans look forward to what Suna does in the future, I guess. Ele falou que agradeceria por trazer Devil May Cry back, de novo, bringing Devil May Cry back. É exatamente o que os fãs queriam e está maior e melhor do que nunca. E eu concordo, 5 é o meu jogo favorito da série inteira. He said, I agree, I think 5 is my favorite game. So yeah, next question, John? Vamos lá. Estava com o microfone lutado e não percebi. Mais uma do chat. A gente já tocou no assunto, mas no geral, o que você acha de Devil May Cry Reboot? We already kind of talked about it, but what do you think about Devil May Cry Reboot? I think now that we've got DMC5, my opinion on it isn't as bad as it used to be. Back when it was at risk of maybe taking over the series, I used to pretty much hate everything about it. But there's some good things that are in DMC5. And there's some things that I wish they'd brought over, like things like a must style mode or like a super hard, like a hardcore mode. And there's other things, again, like things like more costumes and stuff. I wish they brought on, but I'm thankful that in DMC5 they kind of kept away from taking some of the bad stuff. I think it's a great action game on its own merits. In regards to it being a DMC5, probably not as good as like the peak, like 4 or 5. Yeah, definitely agree. Perfect. Ele falou que agora que nós temos o 5, a opinião dele mudou, melhorou bastante. Antes ele odiava tudo sobre o jogo e agora ele consegue ver as coisas boas naquele jogo, algumas coisas que foram pro 5, algumas coisas que ele queria que tivessem vindo, como o modo Must Style, que você tem que acertar um rank alto para dar dano, se não dá dano nem faz cócega no demônio. E também as roupas a mais que os personagens têm. É um bom jogo de ação, em geral, mas ainda não chega no nível dos melhores Devil May Cry, o 4 ou o 5. Beleza. Vamos pra próxima. Ela vai destroncada de pescoço da tia Kiri de novo. Yay! Vamos lá. Você assiste algum Devil Hunter brasileiro? Se sim, o que você acha? Do you watch any Brazilian Devil Hunters? And if so, what are your thoughts? Do I watch any Brazilian Devil Hunters? I wouldn't say I have, I mean, I watch some of your stuff. Yeah. Trying to think if there's anybody else. People have sent me some links before in the past, but yeah, I guess maybe you're the most prominent. But I think, from what I've seen so far, I think the Brazilian DMC community is cool, And again, I'm thankful for you guys having me on here. Falou que ele não está lembrando muito, ele assistiu algum dos meus vídeos e talvez tenha recebido algum link de algum combo nas redes sociais dele, mas ele não vai lembrar. E também agradeceu a iniciativa nossa da comunidade brasileira de convidar ele e organizar tudo isso aqui. Show de bola. Então, mais uma do chat. Perguntaram pra ele qual é a trilha sonora favorita dele da saga inteira. So people asked, what is your favorite OST from the whole saga? The favorite soundtracks. As in like what like sort of soundtrack? Yeah, your favorite song in the series. Favorite song, or is it like okay? Yeah, the whole soundtrack. That's in the soundtrack. Just the whole soundtrack. Okay. Yeah. I really like 5, DMC5's track, especially with things like Double Trigger and Bury the Light, but I think I prefer DMC1 overall, just because it's got more memorable tracks for me. I think DMC5 outside of like some of the main battle themes, a lot of the other ones people don't really tend to talk about all too much or don't really find as memorable.
most. I'd say DMC ones. Então, 5 tem ótimas músicas, Devil Trigger, Bury the Light, mas a maioria das músicas do 5 não é tão memorável assim, e a trilha do 1 é em geral melhor, com mais músicas memoráveis. Kiri, pode mandar. Kiri, próxima pergunta nossa. Tá. Na verdade, a minha foi a penúltima. Tá bom, vai, vamos lá. Vamos lá pra destroncada de pescoço de novo. Isso aí. Tá. Tem muitos jogadores muito bons no mundo. Você tem algum favorito? There are many greatly skilled players around the world. Do you have any favorites? Favorites, damn. There's quite a lot, to be fair. Top 5. Top 5. Oh, top 5. Yeah, we're making the list now. Okay, I'd say Turtle Sensei is probably one of my favorite. OF. Oh yeah. Hold on, let me check. I've got a list of people I follow. Open that Twitter. Specifically, yeah. That's the reason I follow them, because I like a lot of the stuff they make. Huang RS. So that's another favorite. God, picking it down to 5 is a very short number. Who else? Wait a second, let me just post something on Twitter real quick. Yeah, go for it. I'm gonna get crucified here for my choices. It's all good. Lancelot. That's 1, 2, 3, 4, right? That's 4, yeah. You're missing 1. Sakaki. Can't make all the top 5 without him, right? Yeah. Os jogadores favoritos dele, o Turtle Sensei, jogador incrível. OF, ou Off, muito bom, eu sigo ele no Twitter, incrível. O Huang, RS, o Lancelot e o Sakaki. Eu acho que o Sakaki é um jogador bastante unânime, ele tem coisas muito boas mesmo. E esse é o top 5 dele. Olha aí. Really tough to pick. Oh yeah, absolutely. So many great people. Yeah. Just to balance things up, I have an easy one for you now. Perguntaram pra ele qual é o melhor Devil Trigger da franquia. So, That's not easy. Yeah. Which Devil Trigger is the best looking for you, in your opinion? Oh, that's tough. That's another tough one. You've thrown me under the bus here. Right. I told you it wasn't easy. I'd have to say, probably, I'd have to go with Virgil Sin Devil Trigger, I think. Primarily just because I like the jets he has coming up his arms, like out of his elbows. Yeah. You know, he's got a cool long ass spiky tail. You know, he's got wings as well. They won't let you use them in gameplay. If not that, then I would have said probably Neros from DMC4, because I like the whole stand sort of thing. It's a JoJo reference. Literally. Então ele falou que é o SDT do Virgil, no Sim, que tem os jatos nos braços dele, e também a cauda longa e as asas também. Se não valer o SDT, então o Devil Trigger do Nero no 4, por causa da aura espectral que lembra o JoJo's Bizarre Adventure, um anime bem legal. Então é isso aí, Kiri. Tem mais alguma questão aí? Temos a última. Essa aí eu faço questão até de dar uma destroncada sinistra do pescoço, porque essa aqui merece. Oh, she's going to break her neck again. Don't worry.
Meu Deus do céu, eu vou ter um torcicolo daqui a pouco, mas enfim. Vamos lá. Essa daí, na boa, essa daí eu faço questão de respirar fundo. Isso. Agora vai! Ativei o meu Devil Trigger interior, assim. Vamos lá. Activating her inner Devil Trigger. You know, DMC is just standing right here. He's not understanding anything, just hearing some. I have to keep him. What do you think he takes from it? She's channeling her Devil Trigger to prepare the Vamos lá. next mission. No problem. Essa eu vou fazer até com estilo, peraí. Até ajeitar o cabelo. Forget her style. Peraí, apagou o celular quando eu vou fazer o estilo, peraí. Deixa um recado para a comunidade brasileira de Devil May Cry. Essa tem que fazer com estilo, cara. Manda! Essa eu quero ouvir com muito bom som. Deixa eu aumentar o volume no máximo aqui no meu celular. Alright, so I'm gonna try to match her enthusiasm. It's a bit hard. So leave a message to the Brazilian Devil May Cry community. Oh, okay. I tried, I failed. No problem. A message. Yeah, I think I gotta think about something good here. No shit posting. no shit posting. We like shit posting, to be honest. You like shit posting? Yeah. Been clicked. Keep on rocking, I guess. You know, you're doing great things here, especially with this tournament. Keep it rocking. Keep the enthusiasm and the energy. Então, pra gente continuar seguindo em frente com energia, com entusiasmo, o torneio tá ótimo. Thank So you. from now on, it's just questions from chat. We have run out of our questions here. Yeah, we have like 6 minutes left. I just want to thank you, man, for these kind words, and we appreciate having you here too. So yeah. And It's another a one lot from of the chat. Então, eu acabei de dizer pra ele que a gente aprecia a presença dele aqui e agradeci pelas palavras dele. E então vamos lá, mais uma pergunta. Perguntaram pra ele se ele acha que o Virgil vai morrer no futuro próximo. So people asked you if you think Virgil is going to die in the near future. You know? What do you think? I think it would be cool in the story, you know, if it does happen, and you know maybe Nero has to go and avenge you. But I think Capcom Virgil prints too much money, so I don't think they're going to be killing him off anytime soon. Então ele falou que seria legal, numa perspectiva de história, pro Nero se vingar a morte dele, mas pra Capcom não é muito interessante porque o Virgil imprime dinheiro. Eu vou fazer um adendo meu, ele pode até morrer, mas não antes dele ser jogável no próximo jogo. He can even die, but not before he's playable in the next game. Of course. Gotta milk the cash cow. Exactly. Yeah. Ok, mais uma do chat. Perguntaram se ele gostaria de ver uma Devil Breaker minigun pro Nero. So, people asked something kind of weird. If you would like to see a minigun Devil Breaker for Nero. Yeah, why not? Make it like make it like a Pandora minigun, something like that. Maybe like a fragment of Pandora in his arm, and yeah, we can do like DMC2 all over again. You know, the minigun in the hands, just. Por que não uma minigun parecida com a da Pandora, fazer igual Devil May Cry 2 que só usa arma de fogo. Ok, só mais uma do chat. Perguntaram qual é o melhor set favorito dele do Dante, né? De luta, seja Beowulf, Gilgamesh, etc. So people asked you, what's your favorite set of gauntlets for Dante? I'd go for Ifrit, I think, personally. Maybe it's because I like DMC1 too much, but you know, I like the Hellfire gauntlets. You know, they're like shaped after a dragon's head. I think they're pretty cool. And you know, I think that's probably my favorite now. Inferno, my favorite move. Perfectly reasonable. Yeah. Então ele falou que é Ifrit do Devil May Cry 1,
talvez ele goste de Devil May Cry 1 um pouco demais, só que Hellfire ele gosta bastante. O fato dela vir da cabeça de um dragão e o inferno é o golpe favorito dele. Então, tá aí, Fleet é a melhor arma de soco de acordo com o PMC. Alright, so I think that's the last question we have for today because Mr. Devil Never Cry, it's kind of late where he lives, I think. So let's go. Mais uma, provavelmente a última do chat. Na sua visão, quem é o Devil Hunter mais stylish? So people asked, in your opinion, what's the most stylish Devil Hunter that is? I think there's no surprise, but go ahead. The most stylish Devil Hunter there is. Put me on the spot here. Dante. I'd go for Dante. DMC1 Dante in that outfit is just too stylish. Yeah, I agree, man. Então, ele falou é o Dante. E a roupa dele no Devil May Cry 1 tem muito estilo, e em geral também. Então, tem que ser o Dante. E eu concordo. Exatamente, também concordo. I agree with his opinion. So, então eu acho que é por isso. É isso por hoje, gente, né? Já estamos fechando aí a entrevista. Tem 1 minuto. 1 minuto? Você acha que dá tempo de uma pergunta ainda em 1 minuto? Não, gente. Eu queria perguntar pra ele uma coisa pessoal. Pode ir. Vai em frente. O que ele fez pra conseguir ser chamado pela Capcom UK, né? Pra fazer tudo o que ele fez lá, o gameplay, ter toda essa repercussão que ele teve. So this is from Kiria herself. What did you do to get a hold of Capcom and go to their UK headquarters and all that? We want your secrets. So with the whole Capcom thing, they maybe you remember, maybe you don't. Community manager put a roll call out, asking if there are any sort of DMC content creators that they could feature in one of their streams, and a lot of people sort of put me forward. But I was like, there are people out there who are better players than me, so if nobody can do it or whatever, I'll be a backup, right? So then I remember, like, I guess not the day before, but the day before that, getting a message at like 1 a.m. in the morning from from the community manager, just sort of like, a couple of people couldn't make it. Do you want to come? And of course, sort of the rest is history, I guess. I remember finishing work that day and sort of taking a train down and played up until like 2 a.m. to sort of practice from like 7 till 2 a.m. and then the next morning we went live and stuff, and I remember meeting Joe there. It's not really a secret, to be honest. It's just be genuine in the community, make content that people like, people want to see, and then if the opportunity arises, you have your chance. I guess luck has a lot to do with it. Absolutamente. Então ele falou que a Capcom, quando estava para lançar o jogo, eles foram atrás de criadores de conteúdo que fossem grandes na comunidade, fossem populares, e muita gente nomeou ele. E ele falou, se outros jogadores não conseguirem, eu vou. E na antevéspera do dia, eles ligaram para ele a 1 da madrugada, dizendo que alguns jogadores não poderiam ir, e convidaram ele para ir jogar. Então, no dia seguinte, ele ficou até as 2 da manhã praticando, e daí teve aquela live junto com o Kyo, e o resto da história. E o segredo é só ser genuíno e fazer conteúdo que as pessoas gostam. Enfim, vamos fazer então a nossa consideração final, porque infelizmente mesmo acabou, porque eu particularmente estou cheia de dúvida, mas eu também. A corrida tá aí, a gente vai fazer mais uma fase da semifinal. Never Cry,
muitíssimo obrigado pela sua participação. Por favor, alguém traduz isso pra gente depois. E você é demais. Você é muito perfeito pra mim. Você, ó, nota 10. Eu sei que não entendeu nada agora, eu falei, mas traduz aí. Kyrie is thanking you for coming here, for taking part in this interview. It's been a lot of fun, and that you are an awesome dude. And I make her words mine. You're a great guy, a great pillar of the community, and it's been nothing but fun having you here. Perfect, man. Thank you again so much for having me. Community as well for sitting here listening to me, drone on, thinking I'm interesting. And yeah, I guess I try and be a pillar of the community. I know the community's growing, and hopefully I can do my best to sort of support not just the community, but content creators such as yourselves. Thank you so much, everything is greatly appreciated. John? Yeah, I'd like to, again, thank you so much for being here, man, and it means a lot for you guys to come here in this tournament and kind of bring the community together. And I'm really grateful that you're here, and thank you for taking your time to, kind of chat with us and answer some questions, some tough questions. It's a lot to take before you head to bed, but I hope it was fun for you, and thank you so much. Just one more thing I would like to add, mais uma coisa que eu queria adicionar, é que apesar de qualquer barreira de língua, o nosso amor pelos nossos hobbies e nossos jogos favoritos é universal. So despite any language barrier, our love for our hobbies and our favorite games and series is universal. That much is not lost in translation. Yeah. Well said. Couldn't have put it better myself. And with that, we are ending the interview. And you should take a rest. It's pretty late over there. Yeah, man. So I'll be up playing some stuff anyway. Got to get some practice. Get those S ranks. Got to grind for the platinum. Yeah. Good luck, man. All right, man. Thank you so much, and take care, man. Have a nice nap or gameplay, and that's it. Thank you, man. Guys, thanks. It was fun to be here. Yeah, man.